Das sind die Manic Street Preachers, die wir hören, und damit ihren Sänger auch James Dean Bradfield. Seit über 30 Jahren machen die Manics gemeinsam Musik, sind eine der erfolgreichsten britischen Bands überhaupt. 12 Alben sind seit den 90ern bis heute entstanden. Dazu haufenweise EPs und Compilations. Und das 13. Album ist unterwegs, kommt im April raus. Resistance is futile heißt das, oder wird es heißen. Widerstand ist zwecklos. Und das klingt ein bisschen zu pessimistisch eigentlich für so eine rebellische, auch politische Band wie die Manics. Und an der Stelle dann erstmal jetzt willkommen an den Sänger James Dean Bradfield. Good morning. Morning, how are you? I'm fine. How are you doing? I'm great. You look a little bit bored because I'm talking in German No, all the not time. at all. And you hear the songs you know since years. I was just concentrating. Okay, er ist konzentriert, sagt er, ihm geht's gut. Er ist überhaupt nicht gelangweilt, obwohl er natürlich seine Hits alle in- und auswendig kennt. I just said Resistance is futile is the song we just heard. Sounds a little bit too pessimistic for the Manics. You always had sounds of protest, of rebellion in your music. Is that the result of the last 4 years with all the politics from Brexit till Trump and what came up? I think we've always been a product of our times. So we came out of South Wales in Britain when the miners' strike was happening in the mid-80s. That's when we started writing songs. So naturally our songs were very defiant then, and we were very angry because that is what was going on. But now, obviously, we live in stranger times. Obviously, you just mentioned, referendums about Brexit or remaining, general elections in Britain, Trump, etc. And we live in much more confusing times. They're not black and white times anymore, like they used to be politically. And also, the onset and pace of change leaves you with a lot of memory and not a lot of concrete kind of like things around you. So kind of like I think the record is kind of about resisting the march of relentless progress, digital process, and also it's also about trying to remember what made you in the first place and trying to resist those things whilst not being a relic. Sorry, complicated answer. It is, but that was the question all about. So it's good to hear your impressions. Also ich habe ihn gefragt im Prinzip, ob dieses Album, was ja den Titel trägt, Widerstand ist zwecklos, nicht auch ein bisschen so ein Ergebnis unserer Zeit ist. Also die Manics, die eigentlich sehr rebellisch waren, immer viel Protest in ihrer Musik hatten, sind sie jetzt so ein bisschen ernüchtert nach den letzten 4 Jahren, was auch mit Brexit und Trump passiert ist. Und hat er gesagt, ja, wir waren eigentlich immer so ein Produkt unserer Zeit. Also es ging ja los in den 80ern, da gab es die großen Streikwellen auch in Wales, wo er herkommt, von der Arbeiterklasse. Das hat sie immer bewegt. Jetzt sind es so ein bisschen Stranger Times, hat er gesagt, ein bisschen komischere Zeiten. Es ist nicht mehr alles schwarz und weiß. Es gibt jetzt eben Brexit und es gibt Trump und all das. Und die Platte, die neue, dreht sich auch so ein bisschen darum, dem ganzen Neuen, was sich so entwickelt, zu widerstehen. Also sich nicht auf alles sofort einzulassen und auch so ein bisschen, Fragen zu stellen im weitesten Sinne. Und er hat auch schon gesagt, vor Jahren mal in Großbritannien zu leben und für Europa zu sein, das ist eine ziemlich schmerzvolle Erfahrung. Und ich würde gerne noch wissen, wie sehr tut's denn heute weh, 1,5 Jahre nach dieser Brexit-Abstimmung? So we were talking about politics, and I read in another interview some years ago already, you were saying to live in Great Britain and to be for Europe, this is quite hurtful. How much does it hurt today? Is it still like that? Did that change? Well, I think there may have been something lost in translation there, but I think, Britain has always had a very fractured relationship with mainland Europe. And it's always had this psychological barrier to sovereignty because we are an island. And Britain has always found it hard to look past that. I don't know, it's just very strange. I mean, obviously, the referendum was a very strange time. And I think both camps, the Remain camp and the Brexit camp, made a terrible job of trying to make their point. So much so that people became confused and they became very bitter and they became very reactionary when they voted, when they went to the polls. I think the result of the referendum is just as much the Remain camp's fault as it is the Brexit camp's fault, because I think the Remain camp did a terrible job of trying to make the case to stay within the Eurozone, within the EU. So kind of like nothing is ever simple anymore. I think, when mainstream parties vacate the centre ground, then terrible things happen. And I think, the Labour Party did a terrible job of trying to keep Britain in the Remain camp.
Also er sagt dazu, im Prinzip ist vielleicht dieses Zitat so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber was er erlebt, ist doch wirklich eine schwierige Zeit. Also Großbritannien hatte schon immer eine brüchige Beziehung zur EU. Es war ja immer als Insel quasi so ein Stück außen vor. Jetzt ist es aber doch alles so ein bisschen komisch. Also das Referendum war komisch, war eine schwierige, seltsame Geschichte. Beide Seiten, die da gegeneinander angetreten sind, haben auch einen deutlich schlechten Job gemacht. Das sieht er so. Also das Ergebnis war dann im Prinzip, dass die Leute unzufrieden waren und reaktionär gewählt haben. Also beide Seiten hält er für schuld. Und um das kurzum zusammenzufassen, ist einfach nichts mehr einfach heute in diesen Zeiten. So viel also so mal aktuell zu seinen politischen Eindrücken. Wir wollen noch mal kurz über die Musik reden, natürlich auch der Manics. 2018 ist ja ein Jahr für die Fans, nicht nur interessant, weil es ein neues Album gibt, sondern auch, weil ein Jubiläum ansteht. This Is My Truth, Tell Me Yours ist das erfolgreichste Album gewesen und es kam in diesem Jahr vor genau 20 Jahren raus. Wie er sich an diese Zeit erinnert, würde ich gerne noch mal wissen, ob er sich dahin gern zurückbeamen würde. I was just saying that 2018 is our recent year. You have new music coming up, yes. But also your most successful record is having kind of an anniversary, a 20th anniversary. This Is My Truth, Tell Me Yours. And how do you remember this also as a band? Is it a time you would like to be back in, or is that long time ago and gone? It's a long time ago. I never really want to inhabit the past. But it's interesting to just have a look at the past sometimes. And yeah, it just felt like a simpler time. It felt like that you could still choose sides in life, politically or culturally. And it obviously, whenever you look back at a time that was, that had so much success, it's always a good memory, That was a time when, a song like If You Tolerate This, Your Children Will Be Next was a big hit around the world, not just Britain. And so, yeah, it's a good memory. But, yeah, it felt like a simpler time. Less mobile phones, less emails. And it still felt that people were genuinely obsessed with music back then. Whereas that feels a bit different now, I think. Also er sagt, das ist natürlich lange her, er will jetzt nicht irgendwie die Vergangenheit wiederbeleben, aber es war doch in seiner Erinnerung eine einfachere Zeit. Also er hat gute Erinnerungen daran. Da gab es große Hits damals zu der Zeit und wenn er so ein bisschen drüber nachdenkt, war es schon doch alles deutlich einfacher. Weniger Handys, weniger E-Mails, mehr Leute, die sich wirklich für Musik begeistert haben. But I think that people that are like living music and experience music and love music are still here and then comes up to... You don't think so? Oh, absolutely. But kind of, I think I don't want to talk about just different generations of people. But yeah, of course, we're doing an arena tour in Britain, for this album, and it's going to be amazing. It's going to be brilliant. But it feels as if the actual way that people digest music is much more fractured now. Obviously, somebody will just listen to a track, and somebody will just buy one track, but they won't get obsessed with an album like they used to. I suppose I'm on about the younger generation. They digest music in a very much different way now. And it's not for me to say that's better or worse, but it's definitely changed. Whereas the nature of buying an album used to be that you would get obsessed with it. You'd become as interested about track 7 or track 8 as you would about the singles. And now the nature of streaming and the nature of the way that people digest music means that the actual just enjoyment of music has become something which is a bit more fleeting. It's just part of the day. Das stimmt natürlich. Er sagt, das ist jetzt heute eine andere Art, Musik zu konsumieren, wie die jungen Leute das machen. Mehr über Streaming, mehr mal hier einen Song hören, mehr mal da einen Song hören. Das, was es früher gab, dass man sich wirklich so ein Album gekauft hat und das ganz intensiv hört, dem ist nicht mehr so richtig so. James Dean Bradfield, haben Sie gehört, den Sänger der Manic Street Preachers. Er war unser Gast und die Manics bringen ein neues Album raus. Resistance is futile, Widerstand ist zwecklos. Und eine kleine Idee, wie das klingen wird, gibt's schon mal jetzt mit der ersten Auskopplung, International Blue. Dann sind sie auch auf Tour im Sommer in Großbritannien, in Deutschland bislang noch nicht anberaumt, aber vielleicht entlocke ich Ihnen das gleich noch, während die Musik läuft. Thank you for the visit, Mr. Bradfield. Thank you very much.